Hi students, welcome back to the English class. And this is 10th standard Samachir English reported speech. Today we are going to see reported speech. Before that I have sent you part 1 and part 2 of reported speech. Very basic to you, isn't it? I hope you have understood well. Now we can see your textbook exercises. Okay, first let's learn about the important thing here. See here, reported speech. There are two main types of speech, direct speech and indirect speech. In the part first video I have given what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech is அதாவது நேர்கூற்று, ரெண்டு பேர் பேசுறது. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது ஏன்ற பர்சன், அதாவது ஒருத்தர் பீன்ற பர்சன் கிட்ட பேசும்போது சி வந்து அந்த ரெண்டு பேர் பேசுறத கவனிச்சு அவங்க டீன்றவர்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது. அது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அதாவது ரெண்டு பேர் பேசுறத மூணாவது நபர் கேட்டுட்டு நாலாவது நபர் கிட்ட போய் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து நேராக பேசும்போது நான் நீன்னு பேசுகிறத இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை மாற்றும் போது அவன் அவள் அவர்கள் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க. அது மாதிரி மாற்றுறது, டென்ஸை வந்து பேக் ஷிஃப்ட் த டென்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி ஐ ஹவ் கிவன் த ரூல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் மை part first and part second video. You note it down well. Okay. And then direct speech repeats the exact words the person used or how we remember their words. This is exact words. But reported speech is how we represent the speech of other people or what we ourselves say. மற்றவங்க பேச நம்ம அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்றதான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். Okay. Now here an exercise is given. Read the different verb forms where they remained same. Sorry. Read the different verb forms where they remain the same in the direct and indirect speech in the following cases. Fill in the blanks with missing indirect speech. See here, இங்க வந்து actually we have to back shift the tense. அதாவது டென்ஸை வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் பாஸ்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தால் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம மாற்றுறோம். Now for in some cases, see, the verb forms will remain the same in the direct as well as in the indirect too. Okay, that we are going to see now. If the reporting verb is in the present tense, அதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வேர்பும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாகவே இருந்துச்சுன்னா there we should not change the tense, it will remain the same. See here, this person is telling I am enjoying my holiday. So here his name is Krish. Krish says that. See here, says that, this present tense. இங்கே said இருந்துச்சுன்னா we should change this verb also into the past form. But see here it is also present tense. So Krish says that he is enjoying his holiday. See, I am கொடுத்துருக்கு, ஐய வந்து we are changing it into he, and then present tense remains the same in the indirect speech also as is. he she க்கு is போடுவோம், அது வந்துருக்கு. Okay, இங்கே வந்து மாறாது. And look at the next one here. I will never go to work. How to write it? Kavi says that I should change. இந்த வந்து கவின்றதுனால அவன் நான் சொல்லிக்கிறான், நம்ம சொல்லும் போது she அப்படின்னு மாற்றணும். she will never go to work. Actually we should change this into would, but here if it is in the present tense case, so it should remain the same here in the reported speech also. Okay, look at the next example. When we report a universal truth, something that is always true, எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை நம்ம சொல்லும்போது கூட
we should use present tense in the direct speech as well as in the indirect speech. We should not change the tense forms. Okay, see here, Asia is the largest continent. ஆமாம், ஏஷியா வந்து லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் எப்போவுமே தான். அதே மாதிரி இந்த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் தான், எப்போவுமே ஈஸ்டில் தான் உதிக்கும். த சன் செட்ஸ் இன் த வெஸ்ட். வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 degrees C. Now what and all I have given some examples. These are all universal truth. So you have to write, you should not change the tense form. Okay, so Balu said that Asia is the largest continent. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தோம், ஈஸ்ன்றத வாஸ்னு மாற்றணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம். யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு மாற்றக்கூடாதுன்ற ரூலையும் நம்ம பார்ட் 1 பார்ட் 2 வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம், அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. And then here, people in Africa are starving. ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து எப்பயும் பட்னியாக இருக்கிறாங்க. இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் தான். ஸோ Alicia said that people in Africa are starving. Write the same answer here also. No need to change the tense form here. Okay, you should not back shift the tense. You should put the same tense here also. Look at the third example with modal verbs would, might, could, should, ought to, used to. These and all you have to put as it is in the direct speech. No need to change the would, might, could, should, ought to, used to and all. And also with this helping verb, some main verbs will come with this. That also you should not change. For example, would come. You should not change it into would came. Woodayum அப்படியே போடணும், woodக்கு பக்கத்துக்கு கம்மையும் அப்படியே தான் போடணும். This also I have taught in the previous videos. Watch that. With modal verbs would, might, could, should, ought to, used to, இது கூட வரும்போது these tense forms would remain the same in the reported speech also. For example, I might come. Shalini said that I மட்டும் ஷீயா மாற்றிருக்கோம், மைட்டை அப்படியே போட்டிருக்கோம், கம்மையும் அப்படியே போட்டிருக்கோம். மைட்டை மட்டும் அப்படியே போடணும் கிடையாது, பக்கத்தில் வரக்கூடிய பிரின்சிபல் வேர்பையும் we should write as it is. Okay, I would try it. Vinod said that he would try it. Okay, for in this, அதாவது for universal truths and the present forms and these modal verbs, you should remain this you should remain the word same as in the in direct speech and also in the indirect speech. Should not back shift the tense. Okay, now look at this. With would, rather, had, better. இந்த would கூட வரும்போது had, better கூட வரும்போது கூட சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. I would rather fly. Chitty said that ஐயை மட்டும் ஹீயா மாற்றிருக்காங்க. he would பார்த்தீங்களா, அப்படி he would rather fly. They had better go. Sophia said that they had better go. Write as it is. No need to change the tenses. Okay, see, and then in if clauses and time clauses, if clause வரும்போது கூட நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. For example, if I tidied my room, my dad would be happy. இங்கே past tense இருக்கு. See here, tidied, here would, இந்த V2 form. ஸோ இங்கே வந்து would plus V1 வரணும். வந்துருக்கு. இங்கே அப்படியே சொல்லும்போது ஸ்ரீராம் said that if he tidied his room, his dad would be happy. ஸோ இந்த டென்சஸ் பாருங்கள், tidied அப்படியே தான் இங்கே tidied தான் இருக்குது. இங்கே woodனா இங்கேயும் wood தான் இருக்குது. அதை நம்ம எதுவுமே மாற்றலை, ப்ரொனவுன்ஸை மட்டும் மாற்றிக்கிறாங்க. ஓகே, look at the next one. When I was staying in Madurai, I met my best friend. Jahi said that when he was staying in Madurai, he met his best friend. So if class layum, no need to change the tense forms. Okay, and then sixth rule,
We do not usually change the modal verbs must and needn't. அதாவது மஸ்ட்டையும் நீட் நாட்டை கூட சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் மஸ்ட்டுக்கு என்ன போடணும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஹேட் போடணும், ஹேட் டு அப்படின்னு பார்த்தோம். வேறு இதில் இன்னும் கூட கொடுத்துருக்கு, பட் மஸ்ட் கேன் பிகம் ஹேட் டு ஆர் வுட் ஹாவ் டு, இதுவும் போட்டுக்கலாம். ஹேட் டுவும் போடலாம், வுட் ஹாவ் டுவும் போடலாம். அண்ட் நீட் நாட் கேன் பிகம் நீடன்ட் ஹாவ் டு ஆர் வுடன்ட் ஹாவ் டு. This is like this you have to. This also you note it in your class work. Okay, நம்ம மஸ்ட்டுக்கு had to மட்டும்தான் போட்டுக்கிறோம். ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு would have to போட்டுக்கோங்க. This also you write it. Need not அல்லது need did have to. Need not இருந்துச்சுன்னா did not have to or would not have to. If we want to express an obligation, would, wouldn't have to or used to talk about future obligations. Future obligationsக்கு would, wouldn't have to, negative na wouldn't போட்டுக்கலாம். Okay, so you write these rules in your class work. And then look at this. For examples, I must wash up. She said that she must wash up அப்படியும் போடலாம், இல்லாட்டினா she had to wash up அப்படின்னு போடலாம். We must do it in June. He said that they must அல்லது they had to do it in June. Otherwise he said that he would have to do it in June. We must னு போடலாம், sorry, they must னு போடலாம், they had to போடலாம், they would have to do it in June. Right, you can write like that. Okay, so these things you have to remember in mind. Keep it in your mind. And then we see that F task here. Read the following dialogue and report it. See here, this F exercise you should write in your classwork and send it to me through WhatsApp. Okay, I'll teach you, then you have to do it yourself as a test and should send. இது ஒரு டயலாக் ஃபார்மில் இருக்குது, நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி இப்படி கொடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம ஆக்சுவலாக இதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும், ஜான்சன் ஆஸ்க்டு சுகந்தி நம்ம போடணும், ஆனால் அவங்களே போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, now listen, I'll teach you here. The dialogue form. Johnson, what are you doing here, Suganti? I haven't seen you since June. Suganti, I've just come back from a holiday in Ooty. Okay, see here, இப்போ இந்த ரெண்டு இதை மட்டும் பார்க்கலாம். இப்போ ஜான்சன் இதை நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது இந்த ஜான்சன் கேட்டதில் வந்து அந்த சென்டென்ஸை பார்க்கும்போது இட் இஸ் இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், கொஷின் மார்க் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து அசர்ட்டிவ். ஓகே, அப்போ நீங்கள் இதை நோட் பண்ணணும். இங்கே இன்டரோகேட்டிவ், இங்கே அசர்ட்டிவ். அப்போ இன்டரோகேட்டிவ்க்கு ஆஸ்க்டுன்னு போடணும், இந்த அசர்ட்டிவ்க்கு வந்து டோல்டு, ரெண்டு பேருக்குனால டோல்டுன்னு போடணும். ஓகே, ஜான்சன் ஆஸ்க்டு சுகந்தி வாட், WH இருந்தால் அப்படியே போடணும். இங்கே வந்து வேர்பு, இங்கே நவுன் இருக்குது, இந்த நவுனை தூக்கி முன்னாடி போடணும், வேர்பு தூக்கி பின்னாடி போடணும். அப்போ ஜான்சன் ஆஸ்க் சுகந்தி வாட் ஷீ வாஸ் டூயிங், ஹியரை வந்து தேரா மாற்றணும்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம், நம்ம ரூல்ஸில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வாட் ஷீ வாஸ் டூயிங் தேர், சுகந்தி அப்படின்னு சொல்ல தேவையில்லை, நம்ம அதுக்கு தான் ஜான்சன் ஆஸ்க் சுகந்தின்னு போட்டோம். அங்கே சுகந்தி அப்படின்னு கேட்குறாங்க, நம்ம அதைத்தான் சுகந்தி கிட்டே கேட்டார்னு முன்னாடியே போட்டோம். So no need to put Suganti again, and also no need to put question mark. How to write it? Johnson asked Suganti what she was doing there. Okay, and also அதாவது கொஷினை கேட்டு ஒரு இன்னொன்று பேச அசர்ட்டிவ் வந்திருக்கு. ஸோ and added that அப்படி பண்ணலாம், இல்லாட்டினா and told her that போடணும். இங்கே ஆஸ்கருக்கு போடக்கூடாது. and told her that she hadn't have வந்து had மாத்திரம், ஐயை ஷீயா மாற்றிருக்கோம். சரி, ஐ வந்து ஜான்சன், ஸோ வந்து he told her that he hadn't seen her since June. And then இப்போ சுகந்தி வந்து கேட்ட கொஷனுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறான். அதனால் சுகந்தி replied that she had just come back from my holiday. Sorry, she இங்கே ஐயை ஷீயா மாற்றிருக்கோம்.
ஹேவை தான் ஷார்ட் ஃபார்மாக போட்டிருக்கு, அதனால ஷீ ஹேட். நீங்கள் வேணால் இன்னும் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஷீட் அப்படின்னு மேலே அப்பாஸ்ட்ரோஃபி போட்டு டி போட்டுக்கலாம். ஷி had just come back from her holiday in Ooty. அப்போ ஜான்சன் கேட்குறாரு, டிட் யூ என்ஜாய் இட் கேட்குறாரு. இதுவும் கொஷின் மார்க், இன்டரோகேட்டிவ். ஸோ ஜான்சன் ஆஸ்க்டு சுகந்தி. இங்கே வந்து வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிற கொஷின். இப்போ WH WH அப்படியே போட்டோம். இங்கே வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிற கொஷின் எஸ் ஆர் நோ டைப். ஸோ வி ஷுட் ஆட் இஃப் ஆர் வெதர். ஜான்சன் ஆஸ்க்டு சுகந்தி இஃப் ஷீ had enjoyed it. எப்படி had enjoyed வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிட்டையும் என்ஜாயும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு. அதாவது என்ஜாய்டு அப்படின்ற வேர்பை தான் டிட் பிரித்து டிட் யூ என்ஜாய்னு பிரித்து போட்டுக்கிறாங்க. நீங்கள் டிட் ப்ளஸ் என்ஜாயை சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து என்ஜாய்டுன்ற பாஸ்ட் டென்ஸில் அது இருக்குது. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இன்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ Johnson asked Suganti if she had enjoyed it. Okay, இப்போ சுகந்தி வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு திருப்பி ரிப்ளை பண்ணுறா. சுகந்தி replied that she loved. Love is present tense, so you should back shift the tense. Loved. She loved Ooty. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறாள்ல, அதுக்கு வந்து and added that the people where is past tense, was where வந்தா had been பண்ணணும் ரூல் எழுதிருப்பீங்க. and the people had been so friendly. okay, and then listen here. Johnson திருப்பி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். ஜான்சன் திருப்பி கேட்குறாங்கன்னா அவன் அகெயின் அப்படி பண்ணலாம். ஜான்சன் அகெயின் ஆஸ்க்டு if she had gone to Coker's Walk. Johnson again asked Suganti if she did plus go வந்து வென்ட்டுன்னு இருக்குங்க. நீங்களாம் மனசில் வச்சுக்கணும், இல்லை எழுதிக்கணும். இங்கே did plus go சேர்ந்து வென்ட்டுன்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் பேக் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது had gone பாஸ்ட் டென்ஸை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும். if she had gone to Coker's Walk, Suganti replied that it had been, was வந்தா was where வந்தா had been மாற்றணும். it had been her first trip, and also added that she could, கேன குட்டா மாற்றிருக்கோம், அதுக்கு பக்கத்தில் தான் மாற்றக்கூடாது. she could show him some pictures. அப்புறம் ஒரு கொஷின் கேட்குறான். இப்போ வந்து அசார்டிவ் முடிஞ்சிட்டு இன்டரோகேட்டிவ் வருது, அப்போ அங்கே மாற்றணும். and asked Johnson, rather than asked him if he was doing anything. நல்லா புரிஞ்சிச்சா? ஆர் யூன்னு இருக்கு, நவுனை முன்னாடி கொண்டு வரணும், இஃப் போடணும். இஃப் அந்த யூ வந்து யாருன்னா ஜான்சன், அப்போ ஹீன்னு போடுறோம். இஃப் ஹீ, ஆரை வந்து பேக் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஆருக்கு உரிய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ப்ளூரல் தான். ஆனால் இங்கே யூ வந்து ஹீயாக மாறுறதுனால வேர் போடக்கூடாது, அந்த ஹீக்குரிய வாஸ் தான் அங்கே போடணும். ஓகே, இஃப் ஹீ வாஸ் டூயிங் எனிதிங், டுமாரோக்கு வந்து த நெக்ஸ்ட் டே ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோக்கு த நெக்ஸ்ட் டே ஆர் த ஃபாலோயிங் டே ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம். இஃப் ஹீ வாஸ் டூயிங் எனிதிங் த நெக்ஸ்ட் டே, Johnson answered that he had to. must வந்தா had to போடலான்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று வந்து would have to அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை, would have to ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். he had to or he would have to arrange a couple of things, but he was free tonight இருக்குல்ல, டுநைட்டு திஸ் நைட்டும் வந்து இன்னைக்கு ராத்திரி அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து அந்த திஸ் நைட்டை வந்து that night போடுறதுனால டுநைட் வந்தாலும் that night போடணும். ஓகே, that you keep it in your mind. tonight, this night, அதெல்லாம் வந்து that night-ஆ மாற்றணும். ஸோ பட் he was free that night. அப்புறம் சுகந்தி told him that, அவங்கிட்ட சொல்கிறா, முதல் சொல்கிறா, அப்புறம் தான் கொஷின் கேட்குறா. சுகந்தி told him that he, you வந்து அவனை தான் சொல்கிறா. ஸோ he
might அப்படியே போடணும் பார்த்தோம். He might come to her place and also asked him at what time they would meet. ஷேல் வந்து ஷுட்டு போடணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஷேலும் வில்லு வந்துச்சுன்னா வுட்டுன்னு நம்ம ரூலில் பார்த்துருக்கோம், அதில் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள். அட் வாட் டைம் தே வுட் மீட். ஜான்சன் replied that he I'll அப்படின்னா ஐ வில்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் வந்து ஐட் அப்படின்னு போடணும். ஷார்ட்டாக போட்டால் ஐவுட்டு, உங்கள் ஷார்ட்டாக போட தெரில, இங்கே அப்போஸ்ட்ரோஃபி பார்த்தோம்னா ஐ வுட்னே போட்டுருங்க. he would, sorry. Johnson answered that or replied that he would be there at 8 and also asked her if it was all right. ஓகே, இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் இதில் எழுதணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஜான்சன் ஆஸ்க்டு சுகந்தின்னு போட்டது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. You should write only this sentence, how to change the pronouns and how to backshift the tense and what are the other things you have to change, that you must remember, and you have to write down the fill in the blanks here. Okay, now what and all I have taught you, the same thing here. This you have to fill it in your book itself and take the snap of it and send it to me through WhatsApp. Okay, see here. Johnson asked Suganti. மொதல் சொன்ன பாருங்க, first start ஆகுது. Johnson asked Suganti what she was doing there, and he said that he hadn't seen him. Suganti explained that he had just come back from her holiday in Ooty. Johnson wondered if she had enjoyed it. Suganti told him that she loved Ooty and that the people had been so friendly. Johnson wanted to know if she had gone to the Cockers Walk. Suganti said that it had been her first trip and that she could show him some pictures. And then she asked him if he was doing anything the next day or the following day. Johnson explained that he must, or he had to, or he would have to arrange a couple of things. But he added that he was free at that night. Suganti suggested that he might come to her place and asked him at what time they would meet. Johnson said that he would be there at 8, and finally he asked if it was all right. Have you understood? I have told all the answers to you. One time you listen this answer and you understand this, and you should write without copying, and you should do it yourself and take the snap of it and send it to me through WhatsApp. This is the homework for you. Okay, in the part 2 reported speech video, some homeworks will be given. You don't test or the homework will be given, you no need to do that. What and all I have given the rules, that all the rules you have to write it in your classwork. Okay, after the school reopens, we will check that your classwork note will be filled with these grammar rules and all. Okay, and then look at the G exercise, tick the right choice. You should do it yourself. First one I'll do it for you, and other things you have to do it yourself. Who took my English book? This is direct speech. When you change it into indirect speech, he was curious to know who took past tense. So who had taken his English book? B. Took on the past tense. So had taken, my வந்து his English book. Okay, other things you should do yourself. இங்க பாருங்க, where does Helen live? இப்போ எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான்னு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்ததுனால இதை மட்டும் நீங்கள் அப்படியே சொல்லணும். இங்கேயும் பாருங்கள், ஜிம் வாண்ட்ஸ், வாண்டட்னு கொடுக்கல, வாண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயே சொல்லணும். ஜிம் வாண்ட்ஸ் டு நோ வேர்
Helen lives. எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் தப்பு தப்பாக எழுதி வச்சுருவீங்க. Why do volcanoes erupt? She wondered why volcanoes erupted. C. ஏன்னா இங்கே வந்து do erupt வந்து டூவோட சேர்ந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. டிட்டு வந்துச்சுன்னா தான் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும். நம்ம had erupted போடணும். இங்கே do தான் இருக்குது. ஸோ C. ஆப்ஷன் C. Do you know why she is unhappy? He asked me if I knew. Do you know இருக்குல்ல, if you வந்து இங்கே மீன் கொடுத்ததுனால I என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படி வரும்போது if I know வந்து past tenseல knew ஆகாது. if I knew why she was is a வாசா மாத்திரம். ஸோ ஆப்ஷன் D. And then fifth one, how many photos have you got? He wants to know how many photos I had got. ஆப்ஷன் A. எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த U வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு, I have வந்து had மாறி இருக்கு. Okay, these are the things you have to write it as homework, and you should fill in the exercise here in the book itself. No need to write these questions in your classwork. This you have to fill in the blanks in the book itself, and then take the snap of it and send it to me. And then in reported speech part 1 and part 2 video, you should listen carefully and write down all the given rules in your classwork neatly. Okay, then we'll meet you in the next video. Thank you.